chemical examination of urine. So this chemical examination for glucose and protein, these are the ones you have to perform along with blood group. Urine is one of those experiments which you have to perform in front of the examiner. So examiner dekhe, then and there he is going to put marks against all the points given. Okay. So glucose ki kore filtered hoy? Who filters glucose? Who filters glucose? Glomerulus. And after that, it is reabsorbed by proximal convoluted tubules, right? So glucose is filtered by glomeruli and it is reabsorbed by proximal convoluted tubules. Normal physiology. How much glucose is normally excreted in urine? How much glucose is normally excreted in urine? Less than 500 milligram per 24 hours. Less than 500 milligram per 24 hours or less than 15 milligram per deciliter. So less than 500 mg in 24 hours or less than 15 milligram per dl. Now, the amount is so trace that normal routine tests cannot detect this amount of glucose. Normal routine tests cannot detect this amount of glucose. So, when this threshold is exceeded, that's when glucose is excreted in urine, and more amount of glucose is excreted in urine, and it is detectable by routine tests. So what is it called? What is the term used when glucose is excreted in urine? Glucosuria or glycosuria means presence of detectable amount of glucose in urine. Presence of detectable amount of glucose in urine. Eta kokhon hoy? Results if the filtered glucose load exceeds the capacity of tubular reabsorption, right? Right? Eta normal physiology. This is normal physiology. Kokhon glycosuria hobe ba glucosuria hobe? When the filtered glucose load by the glomeruli, when the filtered glucose load by the glomeruli exceeds the capacity of reabsorption by proximal convoluted tubules. So this is the normal physiology. I'm not getting into details. Kon boi follow korcho? Which book are you following for this? Practical er jonno which book are you following? Huh? Yes? Glucose কোনো চক্রবর্তী লাগবে না গ্লুকোজের জন্য go to library and just যেগুলো এই টপিকস গুলো Sirish M Kauthalkar, it's a very good book. সব পড়তে হবে না, just these points. চক্রবর্তী is also a good book, no doubt. চক্রবর্তীও follow করা widely, okay? So glycosuria, what are the causes of glycosuria? Glycosuria means presence of glucose in urine. So what are the causes of glycosuria? Glycosuria with hyperglycemia, glycosuria without hyperglycemia. Glycosuria with hyperglycemia when the patient has hyperglycemia, and glycosuria without hyperglycemia. So glycosuria with hyperglycemia ki? Again, otake we can divide it into endocrine diseases, non-endocrine diseases, drugs, and elementary glycosuria. So what endocrine diseases can give rise to glycosuria? The most common, porikha etao ki bolte pare na, the most common, diabetes mellitus. So diabetes mellitus ekta hoye gelo. Name a few more. Name a few more. Huh? Cushing syndrome, acromegaly, hyperparathyroidism, various other pancreatic diseases, etc. So these are all the endocrine disorders. Non-endocrine disorders, predominantly liver diseases, sometimes a few renal disorders. Drugs, phenothiazines, then you have phenothiazines, thiazides. So these are the various drugs which can cause glycosuria.
And then there is something called elementary glycosuria. What is elementary glycosuria? What is elementary glycosuria? After a heavy meal composed of carbohydrates, there's massive reabsorption into the blood, especially seen in gastrectomy or gastrojejunectomy patients. Dumping syndrome bole. So, these are the causes of glycosuria with endocrine disorders. Hyperglycemia, glycosuria with hyperglycemia. And then there is something called renal glycosuria. Renal glycosuria ki? Renal glycosuria te kintu renal threshold is set at around 180 milligram per dl. 180 milligram per dl of sugar jodi blood e thake, it exceeds the capacity of tubular reabsorption. So, renal glycosuria kintu, and renal glycosuria without hyperglycemia, ede jodi oral glucose tolerance test kora hoy, you see the patient is normal, they are euglycemic, but because the renal threshold oder moddhe ekটু low hoy, so these patients secrete glucose, they excrete glucose in the urine. So that is, the renal threshold is around 180 milligram per dl. এই পেশেন্টদের একটু কম হয় somehow. This is actually inherited as an autosomal dominant trait. Anyway, এটা জিজ্ঞেস করবে না, just know what renal glycosuria is. Okay, renal glycosuria জানাটা একটু important. So, renal glycosuria is glycosuria without hyperglycemia. এইগুলোতে যদি তুমি এদের blood glucose করো, if you estimate blood glucose, you will see their glucose levels are high. But in renal glycosuria, mostly the patients are euglycemic. Their blood glucose levels are normal, but still they excrete glucose in the urine. So that is glycosuria without hyperglycemia. So আজকে আমরা পড়ব কি about glucose তো করেছো তোমরা, actually you have done glucose biochemistry তে, right? So biochemistry তে এগুলো সব পড়ানো হয়েছে. So tell me, what are the reducing substances that are present in urine? It's easy actually it's easy. আমার নতুন করে এক্সপ্লেন করার কিছু নেই, because biochemistry তে এগুলো পড়ানো হয়ে গেছে, right? Biochemistry has taught you very well. I have nothing new to teach you, only I'll be talking about the pathological aspects. So what are the various reducing substances? They are common to biochemistry and pathology. So what are the various reducing substances that are present in urine? Yes? Bolo. So divide it as sugar substances and non-sugar substances. Sugar substances and non-sugar substances. So what is sugar substance? So what are the sugar substances? Glucose, fructose, lactose, maltose, except sucrose. Fructose you haven't mentioned. Galactose, maltose, lactose, fructose, no sucrose. Right? What are the non-sugar substances? Dextrin. অনেক সময় পেশেন্ট আসবে, আমরা আমাদের, বিকজ আই হ্যাভ মাই ল্যাব, আমি অনেক সময় এক্সপিরিয়েন্স করি, পেশেন্ট এসে বলছে আমাদের ইউরিনে ডাক্তারবাবু সুগার যাচ্ছে, আমি তো ডায়াবেটিক পেশেন্ট নই। তখন ক্লিনিক্যালি যখন তোমরা প্র্যাকটিসে যাবে, ইউ গোইং টু ফাইন্ড দিস পেশেন্ট অল অফ আ সাডেন কামস এন্ড কমপ্লেইনস, আই এম ইউগ্লাইসেমিক, বাট আমার ইউরিনে কি করে সুগার যাচ্ছে? একটা রিনাল গ্লাইকোসুরিয়া হতে পারে, আরেকটা অনেক সময় কি হতে পারে, ডেক্সট্রিন প্রচুর পেস্ট্রি খেয়ে নিয়েছে, সেটাতে হতে পারে। অনেক সময় কি হতে পারে দেখবে পেশেন্টের ইউরিনে, জেনারেলি ইউরিনে উই হ্যাভ ইউরিন স্যাম্পল পটস। পেশেন্ট অনেক সময় কি করে, আমাদের মতো কান্ট্রিতে কোনো নিজের কন্টেনারে দিয়ে দিল, এবার সেখানে ধরো এমন কিছু সাবস্টেন্স ছিল, ধরো ওখানে একটা সুগারি কোনো সাবস্টেন্স ছিল, মধু, হানি ডাবারের এর মধ্যে ইউরিন দিয়ে দিল, ওখানে হয়তো হানি অল্প লেগে আছে, সুগারে ইউরিন পজিটিভ, পেশেন্টের ব্লাড সুগার নর্মাল, ইউরিন হয়তো 4+ গ্লুকোজ, এরকম হয়। সো ক্লিনিক্যালি এই প্রবলেমসগুলো হতে পারে। সো এই জিনিসগুলো জানতে হবে। নন সুগার সাবস্টেন্সেস, ডেক্সট্রিন ফাউন্ড ইন ইনজেস্টেড পেস্ট্রি, বাচ্চাদের মধ্যে 5 বছর 6 বছর 10 বছরের বাচ্চা, তার সুগার হওয়ার কোনো কথাই নয়, নিয়ম মতো হঠাৎ তার মধ্যে ইউরিনে পাওয়া গেলে সুগার,
তো এই হিস্ট্রিগুলো নিতে হয় তখন। হোমোজেন্টেসিক অ্যাসিড, গ্লুকুরোনেটস, ascorbic acid, creatinine, indican, rhubarb. So there are many things. So divided as sugar substances, sugar এর মধ্যে all kinds of OAC, O's except sucrose. মানে galactose, maltose, fructose, সব কিছু আছে, glucose, সব glucose actually starts with glucose. And then you get the non-sugar substances like ascorbic acid, homogenesic acid, you get dextrin, তারপরে glucuronates, indacin, rhubarb, etc. So divided as sugar substances and non-sugar substances. Okay. So coming to test used for glucose. So key test kori amra bolo. So is it a qualitative or quantitative? It's a qualitative. This is a qualitative test. Okay. Quantitative ki kori amra? Titrimetric methods. Titrimetric method, leave it. So it's a qualitative test. So what are the other tests? Other qualitative tests. What are the other qualitative tests? Other than Benedict's, examiner can ask you. Huh? Phalanx, osazone, glucose oxidase method. Ehrlich's aldehyde kora jete pare. And quantitative er moddhe hocche titrimetric method using Benedict's quantitative reagent. Benedict's quantitative reagent. Okay. So there's a qualitative test and then there's a quantitative test. So Benedict's test ebar bolo principle ta ki? What is the principle of Benedict's test? What is the principle of Benedict's test? Yes? Benedict's test er principle ki? Ekjon. What is the principle of Benedict's test? Cupric ions. So basically this is a, what is it? It's a copper reduction test. The cupric ions are converted to cuprous ions. So where are the cupric ions present? The cupric sulfate is present in the Benedict's reagent. In presence of carbohydrates or monosaccharides like glucose or whatever it may be, the cupric ions is converted into cuprous oxide. The cupric ions in presence of heat and sugar, if sugar is present in urine, it converts the cupric ions which is present in the urine to cuprous oxide. So this is a copper reduction test and cuprous hydroxide. Right? And depending on the amount of sugar present in the urine, you get the color intensity. Depending on the amount of sugar that is present on the urine, the intensity of the color develops according to the amount of sugar that is present in the urine. Clear? So this is basically a copper reduction test where the cupric ions present or the copper sulfate that is present in the Benedict's solution is converted in presence of sugar and heat into cuprous oxide. Cupric theke cuprous. So it's basically a copper reduction test. So how do we do it? We take 5 ml of Benedict's reagent in a test tube. আগে এই ড্রপস দিয়ে দাও, তার আগে কিছু করবে না? You don't want to do anything else. You have to boil the Benedict's reagent. কেন? Discard if color changes. Why? What if the Benedict's reagent is contaminated? Jodi Benedict's reagent is already contaminated with some kind of monosaccharides, it will give a false positive test. বুঝতে পারলে? So take Benedict's reagent which is blue in color, heat it and look for any change in color. If there is a change in color, which automatically means the Benedict's reagent is contaminated, discard it. But if the color doesn't change, what you have to do is you have to add 8 drops of urine,
by the sides of the test tube. 8 drops of urine by the sides of the test tube. Hit it again. Hit it again. And then allow it to cool at room temperature, and then note the change in color, if any. Right, Benedict jano. Now, sensitivity of the test is about 200 milligram per DL of sugar. Around 200 milligram of DL থাকলে তবেই কিন্তু এটা reducing substance positive দেখাবে Benedict's test. Now, examiner may ask you, is it a confirmatory test or not? It is not a confirmatory test because glucose ছাড়াও galactose দিচ্ছে, lactose দিচ্ছে, fructose দিচ্ছে, maltose দিচ্ছে. They can all give a positive reaction with Benedict's test. That is why, even though it's sensitive, it is not specific. So it's not a confirmatory test. Other substances than sugar, other reducing substance can give positive result with Benedict's reagent. Right? That is why we do another test called reagent strip test. Reagent strip test is very specific only for glucose. Reagent strip test is very specific. এটা আমি explain করছি না এখন reagent strip test কি. Reagent strip test is very sensitive and specific for glucose. It's a confirmatory test for glucose is reagent strip, where the reagent area is impregnated with enzymes like glucose oxidase and then peroxidase, and there is a chromogen. So ওটা আমি আর explain করছি না because you don't need it. So confirmatory test is reagent strip test. So how do you interpret? How do you interpret? Blue means nil, no change in color. Green without precipitate means trace amounts of sugar is present. Green with precipitate. Green with green with precipitate. Green with precipitate is 1 plus sugar, approximately 0.5 gram per DL. Brown precipitate, 2 plus sugar, approximately 1 gram per DL. Yellow orange precipitate, around 3 plus sugar, approximately 1.5 gram per DL. And brick red precipitate হচ্ছে 4 plus, around 2 gram per DL. 2 gram per DL দেবে, ঠিক আছে? So this is about glucose. Because biochemistry তোমরা পড়ে এসছো, আমি নতুন করে কিছু এক্সপ্লেন করছি না, ওরা আমাদের থেকে অনেক ভালো এক্সপ্লেন করতে পারবে. They have done it well. So তোমাদের এবার পারফর্ম করতে হবে according to the checklist provided. According to the checklist provided. Clear? তাহলে let's proceed to the hall. Okay? Perform necessary examination for the presence of reducing substance in the supplied urine sample and note your observation. So these are the checkpoints. Steps. কি স্টেপ তুমি ফলো করবে? সাপোজ তুমি ফলো করছো, আই এম দি এক্সামিনার, আমি ঠিক ওখানে দাঁড়িয়ে দেখবো তুমি কি কি স্টেপগুলো ফলো করছো. সো ফার্স্ট স্টেপ ইজ টেক এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট অফ বেনেডিক্টস রিএজেন্ট ইন আ টেস্ট টিউব. এটা হচ্ছে 2.5 ml. সো এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট মানে কতটা? টেস্ট টিউব দাও. So তোমাকে যেটা করতে হবে is you have to take how much amount? ঠিক আছে টেস্ট টিউব. প্রাইভেট ল্যাব হবে না, কি এত করে দাও. সব রিএজেন্ট বাঁচায় ফ্যাক্ট. তো ওর জন্য তোমাদেরকে এক্সামিনেশন কিন্তু করতে হবে. দেখো ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে taking exact amount of Benedict's reagent in a test tube. 5 ml of observation, এটা তুমি করবে, অবজার্ভ করবে এক্সামিনার. 5 ml of Benedict's reagent is taken or the reagent volume is not taken. যদি না হয় you'll get 0, যদি হয় you'll get the required number. Okay, next step, heating of the Benedict's reagent, done or not done.
হিটিং অফ দ্য বেনেডিক্ট রিএজেন্ট ইজ ডান অর নট ডান, তোমাকে হিট করতে হবে, জানিস তো এটা তোরা? সরে এসো, সবসময় অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বডি, হ্যাঁ, কাজ ফাজ ফেটে না যায়। Whether heating of the Benedict reagent is done or not. মমিতা, মমিতা, হ্যাঁ মমিতা, আরে ইউরিনটা একটা এর মধ্যে দিতে বললাম না তোকে? বয়েল করতে হবে, হ্যাঁ। সি ইটস বয়েলিং। ইজ দ্য কালার চেঞ্জিং? নো। এটা জানা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই স্টেপটা যদি তুমি না করো আর পরে পজিটিভ আসে, ইট মে গিভ আ ফলস পজিটিভ রিয়াকশন। অমিতা, তুই একটা দিলি না। সো বয়েল করা হলো। নেক্সট স্টেপ, অ্যাডিং, তুমি ঠিক করলে, আমি আর নাম্বার দিয়ে দিলাম। অ্যাডিং এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট অফ ইউরিন স্যাম্পল। মমিতা কোথায় রে? এই তুই যে গেলি, তোকে যে বললাম ইউরিনটা একটা এর মধ্যে পাত্রের মধ্যে ঢালতে, তুই ঢাললি না। আমি নেব কি করে এটাকে এখন? কি কি হোয়াট 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 কি কি কি? এটা জলই, এটা গ্লুকোজ ওয়াটার খেলেও কিছু নেই, এটা জলই। শোনো, ইউরিন যে বানানো হয় পরীক্ষায়, তো ইদার ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আ পেশেন্ট হু ইজ এক্সক্রিটিং গ্লুকোজ ইন ইউরিন, আদারওয়াইজ তুমি পাবে কোথায়? এত পরীক্ষার সময় কি করবে? নর্মাল জল নাও, তার মধ্যে গ্লুকোজ দিয়ে দেওয়া হয়, এটা খেলে কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না, এটা গ্লুকোজ বটল, এটা খেলে কিচ্ছু হয় না। তোকে যে ওর মধ্যে দিলে বকের মতো ঠোঁট দিয়ে করে করবো নাকি আমি? এটা করবো কি করে? ড্রপার দে, ইউরিনটা দে, হ্যাঁ এটা দিয়ে দে, দে 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 দে, ঠিক আছে দাদা দাদা, ঠিক আছে একটু দে। মমিতা হাসছিস, দে মমিতা হাসছি, ঠিক আছে দিলাম। এবার কি করবো আমরা? দে, add 8 drops of urine, আমি তো গুনবো এটা, 1 2 3 4 5 6 7 8, ও একটুখানি কিছু করতে, হ্যাঁ। দেন আচ্ছা, দেন হিটিং দ্য স্যাম্পল, 8 drops added or not, দিলে নাম্বার পেলে। দেন হিটিং দ্য স্যাম্পল, টেস্ট টিউব হোল্ডার ইউজড অর নট, টেস্ট টিউব হোল্ডার সবসময় ইউজ করবে না, তো নাম্বার পাবে না। হিটিং অফ দ্য স্যাম্পল ফ্রম বিলো অর সাইড অর অ্যাবাভ, অ্যাবাভ বা সাইড থেকে নয়, বিলো থেকে করতে হবে। সরে এসো, সরে এসো, এতে পারো, ফাট করে মুখে ছিটকে পড়বে, ঠিক আছে? এইভাবে। আচ্ছা, তারপরেটা, ডিউরিং হিটিং অফ দ্য টেস্ট টিউব, the test tube is maintained at a slanting position and away from the body. See the change in color. So exactly এইভাবে নিতে হবে। ব্রিক রেড প্রেসিপিটেট আসছে, এত এত গ্লুকন-ডি দেওয়া হচ্ছে, তো আসবে না কেন? ও ঠিক আছে, ঠিক আছে, নো ইস্যুস, নো ইস্যুস। তোমার কালার চেঞ্জটা অবজার্ভ, দেই ব্রিক রেড প্রেসিপিটেট এসছে, so 2 plus sugar, রাইট? তো তোমার কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস মেনটেন করতে হবে। এই যে এখানে লেখা আছে না, টেকিং এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট, মানে 5 ml অফ বেনেডিক্ট রিএজেন্ট তুমি দিলে, আমি দেখলাম, আমি টিক মেরে দিলাম, মানে তুমি 1 মার্কস বা হাফ মার্কস যা নাম্বার অ্যালটেড আছে পেলে। নাম্বার 2 ইজ হিটিং অফ দ্য বেনেডিক্ট রিএজেন্ট, ডান অর নট, তুমি যদি না করো ওখানে মার্কস কাটা গেল। নাম্বার 3, অ্যাডিং এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট অফ ইউরিন, এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট অফ ইউরিন স্যাম্পল, মানে 8 ড্রপস অফ ইউরিন অ্যাড হয়েছে না হয়নি, যদি হয় মার্কস পাবে, যদি না হয় মার্কস পাবে না। নাম্বার 4, হিটিং অফ দ্য স্যাম্পল, হিটিং অফ দ্য স্যাম্পলের কিন্তু কতগুলো নিয়ম আছে। টেস্ট টিউব হোল্ডার প্রথমেটাও করবে, টেস্ট টিউব দিয়ে ধরেছো কিনা সেটা আমি দেখব। নাম্বার 2, হিটিং অফ দ্য স্যাম্পল ফ্রম বিলো, হয়েছে কিনা দেখবো। আর নাম্বার 3, ডিউরিং হিটিং অফ দ্য টেস্ট টিউব, ইজ দ্য টেস্ট টিউব মেইনটেইন, এরকম নয়,
vertical at a slanting position and away from the body. Slanting position and away from the body. Okay, যদি হয়ে থাকে তাহলে ফুল মার্কস পাবে। নোটিং দ্য কালার চেঞ্জ ইন দ্য স্যাম্পল, নোটেড অর নট নোটেড, ব্রিক রেড প্রেসিপিটেট আসছে নোটেড। অ্যান্ড নাম্বার 5, রাইটিং অবজারভেশন। টেক 5 ml of Benedict's reagent in a test tube. 5 ml, এই যে কোথায় গেল Benedict's reagent, এখান থেকে 5 ml ড্রপারে করে দেখে নেবে। এটা 2.5 মানে দুবার নেবে। আমি কিন্তু অ্যাজ অ্যান এক্সামিনার I'll be observing it. Take 5 ml of Benedict's reagent in a test tube. তোমরা যদি নাও 5 ml এর কম নিলে মার্কস পাবে না। 5 ml এর যদি 5 ml এক্স্যাক্টলি নাও তাহলে 1 মার্কস পাবে বা 0.5 মার্কস পাবে, যা দেওয়া আছে এখানে শুনতে পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ, আর বেশি নিলে মার্কস পাবে না। সো এক্স্যাক্টলি ইউ হ্যাভ টু টেক 5 ml। প্র্যাকটিসে গিয়ে কি করবে, লিভ প্র্যাকটিস নাও। তোমরা এখন পরীক্ষার জন্য যেটা করতে হবে, টেক দিস টেস্ট টিউব and take 5 ml of Benedict's reagent, যেটা আমি এক্ষুনি যেটা করে দেখালাম, ঠিক আছে? যেটা ইউরিনটা পড়ে গেছে বলে কমে গেছে। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু টেক 5 ml of Benedict's reagent in a test tube and তারপরে কি করবে, হিট ইট বা বয়েল ইট, হোয়াট এভার, বয়েল করবে, হিট করবে, যাই করো, and observe for any change in color. What is the importance of observing for any change in color? To rule out contamination. আমি একটা ব্যাপার বলি, কে রে পিছনে কথা বলছে, তোরা কথা বলছিস, হাইট কম বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, and observe for any change in color. What is the importance? Contamination. ধরো আমি বাস্তবটা বলছি, চেঞ্জ ইন কালারে কি হতে পারে, তুমি ধরো বেনেডিক্টস রিএজেন্টে তুমি হিট করলে না, সোজা 8 ড্রপস অফ ইউরিন দিয়ে দিলে পজিটিভ এলো, তুমি দিয়ে দিলে সুগার প্রেজেন্ট, আদাতে কিন্তু পেশেন্টের সুগার নেই। বেনেডিক্টস রিএজেন্টের মধ্যে কিছু একটা আছে, রিডিউসিং সাবস্টেন্স আছে, কন্টামিনেশন আছে, তুমি পেশেন্টকে দিয়ে দিলে গ্লুকোজ পজিটিভ। তার মানে এটাকে, এই জিনিসটাকে কি বলছে, false positive. False, it's showing positive result but actually it's not correct, it's incorrect, so it's false positive. বুঝতে পেরেছো? তারপরে next step কি করবে? So you see that there is no change in color, so what is the next step? Add 8 drops of urine. 8 ড্রপসই তোমায় বলতে হবে, তারপরে দুটো বেশি পড়লে কেউ অবজার্ভ করবে না, তো একদম এইভাবে গুনে ফার করে ছেড়ে দেবে না, নেবে এরকম ভাবে আস্তে আস্তে, একটা গেল আস্তে আস্তে করো। Add 8 drops. Make sure the examiner sees that you are exactly putting this amount that has been prescribed. So add 8 drops of urine. কি হচ্ছে? Add 8 drops of urine by the side of the test tube. তারপরে হিট ইট এগেইন। সো এবার যে হিট করবে, এখানে লেখা আছে কি চেকলিস্টে, হাতে ধরবে না, দাঁড়া little test tube holder, put the tube in a slanting position away from the body, তার জন্য 1 নম্বর। আর hit it from below, ভার্টিক্যালি ধরবে না, ধরবে tilted position. কেন? away from the body, it can spill out and it can hurt you, burn you, right? So এই জিনিসগুলো কিন্তু পজিটিভলি অবজার্ভ করবে। আফটার দ্যাট নোট দ্য চেঞ্জ ইন কালার, কি কালার এলো, ব্রিক রেড এলো, হোয়াট এভার দ্য কালার ইট মে বি, সে ব্রিক রেড প্রেসিপিটেট এলো, ইউ রাইট ব্রিক রেড প্রেসিপিটেট, রাইট অবজারভেশন, অ্যান্ড দেন ইনফারেন্স। ব্রিক রেড প্রেসিপিটেট মানে কত, সে অ্যারাউন্ড 2 milligram per deciliter of sugar, 2 plus sugar or 4 plus sugar, 4 plus sugar. সো এইভাবে তোমাদের করতে হবে।